Enabling them by creating environment around them. While intersex persons in the country got a reprieve after being identified in the last 2019 National Census for the Children, their rights have been captured in the Children's Act 2022. But adults who are intersex are still struggling with an array of issues from identification, access to education, hormone therapy, and many more. Beldine Waliaula spoke to some intersex persons who are counting on the Intersex Bill 2023 to come to their rescue. Frank Robert Kibagendi was born Francisca Kwamboka and went to a girls' school until his body started undergoing changes. Kwa sababu unajua ile miaka yenye nimezaliwa 35 years ago, hakuna mtu alikuwa anajua intersex inamaanisha nini. Na kwa sababu wazazi wanilea kama mtoto wa kike, lakini unapata daily basis ile vile naonekana na vile wanafikiria kuwa sio vile. So unapata each and every day na nathurumiwa kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu kuna mtu atakuuliza kila siku, na sasa huyu amepita huko ni mwanamke kama ni mwanaume. Sydney Etemesi was born as Beatrice, but after class 8 his body also underwent changes. Maana nilelewa nilikuwa navaa skirts, dresses, nikienda shule na nikiwa nyumbani. But so at that age 13 nikakuwa totally siwezi vaa hizo nguo because I feel different. For Sydney, his journey has not been easy. He had to leave home and to live in the streets for almost 3 years as people at home could not recognize who he was becoming. He has been stripped by the masses and rescued by police as people could not understand who he was. Sasa ningetumia pesa kwa M-Pesa, naweza tuma mtu. Kama sio hivyo na sasa unajua like kwa ground pia kulikuwa hostile because ukipita kidogo nasikia mtu anasema huyu ni nani, huyu ni demo ama ni chali ama wengine watajijaza ile ya this a lesbian, dakika mbili ushapigwa. For him, the challenge has been getting funds to go for hormonal therapy and corrective surgeries that have to be done outside the country. Una time nikitokea unasikia mtu anasema ni aje jamaa poa. The next 10 minutes unasikia mtu mrembo ni aje. So I'm like nini imebadilika? So it's those hizo vitu zina fight. So unapata when they fight unapata maybe I become weak. Ama za kuna masaa nasikia tu nimegonjeka tu. Na si ati nikienda hata kwa daktari nakwambia hakuna kitu, but I'm sick, like nasikia siko fiti. Also I have an issue with my periods. I get periods sometimes. Una time mimi upata periods and they are very painful. The other challenge is changing their documents to fit their current gender. They also want the government to introduce the intersex option in birth certificates so that when one grows, they can easily change it to their current gender. Kenya up to now, despite the fact that tulikuwa kwa General Census 2019 and then tuko na Children Act 2022, lakini sisi kama intersex watu wakubwa hatujakuwa considered anywhere. Na ukiangalia huyu mtoto akizaliwa anapatiwa birth notification, apatiwe birth certificate, ID, vyeti vya masomo, hizo vitu zote hakuna mahali sinanisaidia mimi kama intersex persons, kwa sababu unapata ile majina ni mzazi alinipatia kama Kwamboka Francisca na ile yenye nachitambua kama sahi ni vitu mbili tofauti. Many assume that intersex persons belong to the LGBTQ community, but they don't. An intersex is a person whose biological characteristics cannot be exclusively categorized in the common gender binary of female or male. There's two binary definition of person. It's either you are male or female. So what happens to intersex people? When they go to schools, what schools do they go to? Do they go to the boys' schools? Do they go to girls' schools? When they are arrested by police, which cells do you take the intersex person? Do you take them to cells for female or male? Beldine Waliaula, KTN News. Elsewhere, book publishers in the country lose more than 300 million shillings annually to